أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا يموت وهو على كل شيء قدير. All thanks, all praises, all adoration be to Allah, the Lord of the world. We thank Almighty Allah and to penny of the long. Please, I would like to make this video in both Yoruba and English language. So because it is for my English uh, speaking followers. Now, we thank Almighty Allah for giving us another opportunity. Justice for Deborah. Justice for Deborah. I say justice for Deborah. As Muslims, Islam does not condone all forms of unjust killings. Islam does not give a space for whatsoever forms of killings. For those who are practicing the real Islam, the sincere Islam brought to us by Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. It was so unfortunate that the incident that happened to our sister Deborah, happened in Sokoto. I felt so sad because I had an opportunity of serving in Sokoto State. And all my year, Sokoto happened to be one of the most peaceful states, I've ever visited or ever been to in my life. So it was so sad because that same COE where the incident took place, that was the school at the front of it called Sunny Dingadi Unity School, was where I served for a year. And whenever I want to get money, I go to that COE to get money. You know, you used to go. Well, in fact, that COE, there are some jungles there where you can go pass through to link Usman Danfodio University. There is a way we pass through that. So in fact, it was so, because Sokoto was a very, very, very peaceful living people. I felt so sad with the incident. But the general society perception about what has happened is that, it is their religion, it is Islam that taught them how to do that. I was born by a renowned scholar in Islam. My dad is an imam. My dad is a scholar. And myself, I study Islamic studies and adult education from the University of Ibadan. And all through my year, living with my dad, living with my parents, there is nowhere where my dad has ever told us that it is part of our religion right or activity to kill people. It has never been said. Even in the Holy Quran, where Almighty Allah said we should slaughter ram, Allah said the blood of that ram that you slaughter does not concern Allah. Allah has nothing to do with the blood of the ram that you slaughter during your festival period, nor the meat that reaches Allah. Allah doesn't have any concern with the blood. But Allah said, the fear that strike your mind, your heart, when you were slaughtering that cow or that ram, is what Allah really wants to see. Allah wants to see how fearful you become, how fear Allah you have, how much fear of Allah you have in your mind. Why slaughtering that ram or cow? So, for you to know to what level Allah does not has anything to do with when you kill something. But there is this thing.
that I want every one of us to look at. Radicalization in Islam. Imashakatakiti. I want to tell every person watching this video today that every radical person you see in Nigeria today, every person you see out there preaching aggressively, preaching without showing any remorse, preaching without showing any respect to other people. I'm not talking about the Muslims alone. I'm talking about the other religion people. I want to tell you that they have people who were sponsoring them. I swear by Allah. Gbogbo àwọn tẹ́rí tó ń ṣe akatakítí yẹn, gbogbo àwọn tẹ́rí tó ń ṣe akatakítí yẹn, gbogbo pátá ló ń láwọn tó ń sponsor wọn. Àwọn kan ní opportunity. Just like ẹ jẹ́ kí n fún yín example ẹ̀. Nígbà tá a wà ní university, àwọn kan wọ́n lọ opportunity láti kàwé both here and abroad. Tó má ti débẹ̀, ó ní tẹ́lómi máa lọ ń kojú bọ̀ nínú school. Àwọn kan wà tó bá ti dénú school, wọ́n máa introduce wọn sí cultism. Ẹlòmí á accept cultism. Some people, as soon as tí wọ́n bá dé school báyìí, wọ́n máa accept wọn sí, wọ́n máa invite wọn sínú all sort of various activities. In fact, you know, ẹlòmí máa ń wọ school tá di adigunjalè, tá máa jalè. Ẹ ti rí student jẹ́ pé ó lọ já, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè as soon as bó ṣe wọ school. Ọmọbìnrin mi ó wọ school, ó lọ gbégbá aṣẹ́wó. Àwọn kan ni wọ́n indoctrinate, ó dé accept ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣàgbésùmọ̀mí. Ọmọ Abdul Muttalib yẹn, ṣàǹpá àwọn kan náà radicalize ẹ̀. Ṣọ́mọ olóṣì ni, kò ṣọ́mọ olóṣì, ọmọ olówó ni now. Wọ́n promise ẹ̀ ní heaven and heart. Wọ́n disturb orí ẹ̀. The same thing náà ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Islam. Ó wà nínú Christianity náà. Gbogbo àwọn aburú yìí ó ń dá wàhálà lẹ̀ sí àgbáyé lẹ́ni. But I want to forget about the Christians own. Christian will discuss their own. The Muslim own tó jẹ́ prevalent in our society today. Àtijọ́ tí a ti negate in tí Ànábì ní ká ṣe. Ànábì ní ká múra wa gẹ́gẹ́ bí ẹyọkan. Ànábì ní ká má pínra wa yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Ibi tí wọ́n ti ń pínra wọn yẹ́lẹyẹ̀lẹ, ibi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ nìyí. Mo wá fẹ́ kọ́ọ̀lù gbogbo ẹ̀yin èèyàn lénìí. Ìgbà tí Ọlọ́run pè wá, ó pè wá ní Mùsùlùmí. Níjọ́ tá a bá kú, wọ́n á pè wá ní he died and he was buried according to Islamic rites. Àtìgbà tó ti di pé àwọn èèyàn tó kò yìí, wọ́n gbé Sufi, wọ́n gbé Sunni, onísúnà, àbí all these things. Gbogbo kìíní yìí ò dẹ̀ sí ní society wa tẹ́lẹ̀. Around 1970, làwọn kan lọ gba ìgbàkúgbà yẹn wá. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ wa tó ń lọ sí ibi tá à ń pè ní àwọn jamia, àwọn university káàkiri, àwọn Islamic university in other part of the world. Àwọn kan lọ, wọ́n dé pẹ̀lú bọ́n ṣe lọ yẹn pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan lọ tó pàdé àwọn, just like báwọn kan ṣe pàdé ọmọ aṣẹ́wó ní university, táwọn kan pàdé àwọn ọmọ ní secret court ní university. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn eléyìí náà pàdé àwọn eléyìí, wọ́n pàdé àwọn tí wọ́n ń kọ́ wọn pé tó bá ti pààyàn wàá wà l'Áljannah, tó pa Christian wàá wà l'Áljannah, tó bá ti pàdé kinní kan Christian and infidel, when you see them anywhere you see them, you should kill them. Today, àwọn tó ń kọ́ àwọn ọmọ aláṣẹ́wó yẹn, ṣọ́n represent university? No, never. University of Ibadan tèmi lọ kò kọ́ mi pé kí n jalè. Kódà Muto University of Ibadan kò sọ fún mi pé, ó ń jẹ́ kó yé mi pé mo gbọ́dọ̀ tẹpá mọ́ṣẹ́
into motor university yẹn tó sọ fẹ́mi nìyẹn. ẹni tó bá wá lọ university tó wá dé tán, ẹlòmíín wà á lóun ò believe ọ̀nà Ọlọ́run mọ́, bóyá duty, bóyá ó fojú kó àwọn kókókó nígbà tó dé university. àwọn ọmọ mùsùlùmí kan wà, wọ́n ń lọ sí jamia yẹn, tó máa wá débẹ̀, ṣé mo kọ́ mo lòṣì nígbà tó kúrò nílé, kó tó kúrò nílé. èmi ò dẹ̀ kí n ṣọmọ olòṣì, but nítorí pé bóyá kò lè dá ronú, wọ́n wá bá ronú, wọ́n wá tún wá sọ fún un pé a máa fún ẹ ní iye báyìí every year, anytime níta fẹ́ kó lọ máa sọ nínú ìlú èrè. àwọn kan kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bí kan máa lọ kó tẹ̀sùbá àwọn tó jẹ́ oní tìjàníyà, wọ́n á kó tẹ̀sùbá àwọn lọ Saudi, wọ́n á lọ fi gba owó. wọ́n á kó tẹ̀sùbá àwọn èèyàn, wọ́n á kó lọ sí Saudi, wọ́n á lọ fi gba owó. àwọn kọ́kọ́ ṣe yẹn, ìkíní yẹn ò tà mọ́ ń sìn, kò já owó mọ́, àárín wọn kan ṣerú ẹ̀ mọ́. àwọn tó ń ṣe fún àwọn yẹn ti gbọ́n pé ọmọ olè lọmọ yìí, ó ń lù wá ní jìbìtì ni. á dẹ̀ wà ń bí báyìí pé àwa la dáa jù, àwa la mọ̀ jù, àwa la ṣe kíní jù. At the end of the day, radicalization yìí kò wá síbi kan tó ń tàgẹ̀ mọ́ ju pé kán sọ pé alùsùnà wà jàmáà làwọn. ẹ má gbàgbé mo sọ o, àwọn kan wà, wọ́n lọ sí the same jamia yìí, tẹ́ bá pàdé wọn, ẹ máa wò pé eléyìí an epitome of humbleness. ṣé wọ́n àwọn ọmọ tó ń lọ síbẹ̀ tó lọ gba radicalization wálé wá yẹn, kì í ṣe pé àwọn tó fún wọn, àwọn yẹn represent Islam, no, wọn represent Islam. ẹ jẹ́ kí n fún yín example kan. Osama bin Laden, wọ́n lo Osama bin Laden nígbà kan rí, Amẹ́ríkà lò rí, wọ́n lò gan láti fi lọ pa àwọn kan tán jẹ́ Muslim. Later, ìgbà tí ó di pé àárín wọn dàrú, ó turn against wọn, òun náà ṣàbúrú fún àwọn Amẹ́ríkà. àwọn ISIS tẹ́ ń wò yẹn, Amẹ́ríkà ti lo ISIS tẹ́lẹ̀. Amẹ́ríkà ó lo àwọn ISIS yẹn, àwọn members àwọn ISIS yẹn, wọ́n ti ṣẹ́ fún Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀. Later, wọ́n padà gbàgbàkúgbà. Later, wọ́n padà, àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ wádìí, wọ́n ti ń pààyàn. iṣẹ́ ikú náà l'Amẹ́ríkà ràn wọ́n tẹ́lẹ̀. Amẹ́ríkà ló train wọn, ẹ lọ ṣe research dáadáa. So gbogbo àwọn nǹkan burúkú yìí, ibi kan máa pera wọn ní alùsùnà. tẹ́ bá wò wọ́n Nàìjíríà mi báyìí, wọ́n pín lóríṣiríṣi. àwọn kan wà nínú wọn, wọ́n moderate, àwọn kan wà extremist ni wọ́n. kódà àwọn yẹn believe pé mùsùlùmí mi tí ò bá ti join àwọn kò ní wọ àlìjánná. mo fẹ́ kó yé ẹ̀yin tẹ́ kí n ṣe Muslim. For those of you who are not Muslim, I want you to know that there are some among these so-called Ahlus-Sunnah whose ideology has become so a complete rebellious against Islam. And they do not represent Islam whatsoever. I swear with the names of Allah, there is nowhere in the Holy Quran, except if you need that explanation, wherever you see that. The only place where even Allah has ordered the Muslim to attack in the Quran, where Allah said that you should also attack them, is where there is a story behind that. And what happened? Let me briefly tell you this. What happened is that Muslims for a very long time have been terrorized. Muslims have been killed. Muslims have been tortured to the extent that it got to a point where the Muslims asked the followers of Prophet Muhammad, they were asking Prophet Muhammad, this pain is too much. This trouble is too much. This is getting too much. Please permit us to fight these people back. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will never do anything except when Allah has given him order to do that. Because he always rely on the help of Allah, the help that Allah will render to him. Prophet never do anything except what Almighty Allah has enjoined him to do. So, despite the fact that Muslims were being terrorized, were being killed then by the pagans, by the enemies of Islam,
at the end of the day. It got to a level that the Sahaba, the followers of Prophet said, Mata Nasrallah, ìgbà wo l'ìránṣẹ́ Ọlọ́run bọ̀ wá? When is the victory of Allah? When is it coming? They got frustrated. And Allah now told the Prophet that victory is very, very coming. It's coming very soon. It was after that when Allah, has been so patient with the pagans, with the enemies of Islam, to a very highest level, because even the Prophet doesn't want to fight them. For you to know how beautiful is Islam, even during the war time, ìgbà tí ogun dé, ìgbà tí wàhálà dé, tọ́lọ́run gan fún àwọn Mùsùlùmí ní agbára láti lọ ṣe kínní, there is what we call war engagement. The rule that the Muslim must follow while fighting those who were terrorizing them. Let me tell you one of those things. Allah said, and the Prophet enjoined the Muslims fighters. He said, even though Allah has given you permission to fight them, don't kill children, the old ones, and those who did not come to you to fight you, don't fight them, because Allah said in the Holy Quran that it does not like the transgressors. Ọlọ́run ò fẹ́ àwọn aláṣejù, Ọlọ́run ò fẹ́ àwọn aláhọ̀bó, Ọlọ́run ò fẹ́ àwọn aláṣetán. So at the end of the day, for you to know pé Ọlọ́run ò fààyè gba gbogbo rádaràda ká pààyàn, Ọlọ́run ò fààyè gbà. Àwọn Muslim tún ní war engagement rule to guide kan tó máa lè jẹ́ kan tó ever lè fight. Ọlọ́run ní tọ́n bá ti wá attack yẹn lọ attack wọn náà á fún yín láṣẹ ẹ̀yin dẹ̀ attack wọn ìgbà tó ti ń attack yín látijọ́ yìí wọ́n ń pa yín látijọ́ yìí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan tí ò dáa fún yín látijọ́ yìí torí pé ó ti sú yín ó yá ẹ̀yin náà ẹ lọ attack wọn. Ọlọ́run dẹ̀ ní máa kún yín lọ́wọ́ máa ràn yín lọ́wọ́. Ọlọ́run dẹ̀ help wọn. In fact 313 làwọn Muslim tó lọ bá wọn 1000 plus soldiers tán wá attack wọn and they defeat them. That is what we call, go and read Battle of Badr. Battle of Badr. You, in fact, search for BADR and see what happened during that war. Muslim came with just 313 and they came with thousands. And Muslim defeated them because Allah supported them. For you to know, pé Ọlọ́run kò sí lẹ́yìn alábòsí. So, láti 1970, gbogbo nǹkan tí ò sínú Islam, ẹ wò lé ní, lára nǹkan tó kọ́ àwọn ọmọ burúkú yẹn lọ́hùn, extremism tó kọ́ wọn, ẹ wò wọn lórí social media ń sìn, wọ́n ń bú àwọn àgbàlagbà, ìyáṣọ àwọn àgbàlagbà ní yakuya, tẹ bá wà lọ wo àwọn tó ń support wọn, àwọn tán kì í ṣe Muslim làwọn tó ń support wọn. Ẹ wo gbogbo comment wọn, ẹ rí Johnson, Darego, Lágbájá, Sake Lambo, kí lorúkọ ẹ̀, Navigator Lincoln, àwọn orúkọ burúkú, wọ́n tún sá pamọ́ sábẹ́ fake profiles, wọ́n ṣe a lot of things ni wọ́n ṣe láti lè fi dent image Islam. Just like báwọn bó ṣe jẹ́ pé Amẹ́ríkà ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tí Osama bin Laden ṣe yẹn, àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ ránṣẹ́ tẹ́lẹ̀, gbogbo àwọn tó ń gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ yẹn àwọn náà kọ́kọ́ rán wọn tẹ́lẹ̀. So right, just like that, gbogbo àwọn boys tẹ́ ń rí lẹ́ni tó ń bú àwọn àgbàlagbà tó ń ṣe oríṣiríṣi aburú yìí, lára àwọn tó ń ṣe ti south west yìí báyìí, àwọn tó ń ṣe ti north yẹn náà, àwọn máa lè àgbàlagbà kan tí wọ́n lọ kàkẹ́ oníjàmíà yẹn, àwọn náà àwọn ń gba contract wa ni, contractor làwọn, wọ́n á máa fún àwọn ọmọ kéékèèké yẹn lówó kéékèèké, wọ́n wá àwọn ọmọ tí ò dẹ̀ dá nǹkan kan mọ̀, ṣe mọ̀ pé number one, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n ní education, orí wọn ò dẹ̀ pé, so tán bá ti da ìdàkudà yẹn sí wọn lórí báyìí, wọ́n á máa fọ́n káàkiri. But mo fi ọba tó ní mi búra, kò síbi kankan tí wọ́n ti ní kí tànàbí nìkan pa èèyàn, kò síbẹ̀. Ẹni kan lọ mú one evidence wá
fabricated ones lè tán máa ń mú wá jáde bí evidence yẹn ṣó wà nínú alukur'an pé kàn ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan pátá àfiwá torí ò bá pé lókù torí pé ẹni tọ́lọ́run àdírẹ́sì nínú alukur'an làwọn tí orí wọn bá pé àwọn torí wọn bá fa ipò tán lè ronú jinlẹ̀ tí wọ́n á wò pé kíní ọlọ́run máa ń sọ̀rọ̀ imparable ni ọlọ́run ò sọ ní tó kàn sọ̀rọ̀ jà o ẹni tó wá need tó lè understand tó lè gbọ́rọ̀ ọlọ́run yé ni ẹni tí orí ẹ̀ bá pé ẹni torí ẹ̀ bá fa ipò kìí ṣàwọn òmùgọ̀ kìí ṣàwọn afọ́fúngbẹ́mu kìí ṣàwọn extremist Shekau kí ló claim alùsùnà wà jàmáà ISIS alùsùnà wà jàmáà àwọn tó wà ní Mali yìí àwọn apààyàn tó wà ní Mali yẹn náà alùsùnà wà jàmáà náà àwọn náà làwọn náà claim alùsùnà yẹn náà ni ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín gbogbo àwọn ọmọ yín tí wọ́n respect yín mọ́ táwọn ọ̀nà yín yẹn gbogbo àwọn ọmọ yín tí wọ́n fẹ́ ṣe kìíní mọ́ ẹ trace wọn níbo ni wọ́n ti ń gbọ́ lecture irú lecture wo náà ń gbọ́ lecture àwọn èèyàn wọ̀nyí ni lecture yẹn máa ń fúnyàn ní opportunity láti jẹ́ pé kí wọ́n náà di àṣà kò di ẹni tí ò ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò di àṣà kò di ẹni tí ó yẹ pé ohun tí ò necessary wàá máa ṣe ẹ dẹ̀ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan fún yín ní ìgbà tí ànábì wa Muhammad wà láyé kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ànábì kọ́ ló rán wọn ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe ànábì lọ sí Taif ànábì lọ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó lọ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó lọ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ́n na ànábì wọ́n ṣá ànábì lẹ́yìn ọgbẹ́ wọ́n fọ́ òkúta mọ́ ànábì lẹ́yìn wọ́n ṣe aburú fún ànábì Màláíkà Jibril ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run ni wọ́n máa ń rí help nígbàkigbà tó bá wà ní ìṣòro Ọlọ́run máa ń rán Màláíkà Jibril lọ bá wọn pé kí ni wọ́n need irú ìrànwọ́ lọ́wọ́ náà fẹ́ Màláíkà Jibril sọ fún ànábì pé ṣé kí n fọ́ kíni ẹ rántí ẹ jẹ́ kí n fún ilé example tọ́lọ̀ máa ń ran àwọn ànábì Ọlọ́run lọ ìgbà tí Jésù wà lórí àgbélébù ó béèrè pé oh good Lord why do you forsake me àwọn Ọlọ́run ṣe ti gbàgbé mi ní Ọlọ́run wọ́n fi mí lẹ̀ má jẹ́ wọn ó mú mi Ọlọ́run dẹ̀ ṣe kíni ó lift Jesus kúrò ńbẹ̀ ó protect ẹ̀ kò jẹ́ ká burú ṣẹlẹ̀ sí ẹni tán lárò pé àwọn kan mọ́gi wọn kan Jésù mọ́gi o Ọlọ́run lift ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ before kan tó ṣe mọ́ ànábì Ọlọ́run kankan ò ní ṣẹ̀sìn ànábì Ibrahim wọ́n jù sínú iná Ọlọ́run pàṣẹ fún iná yẹn pé kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ìwọ náà yóò gbọ́dọ̀ jó ànábì Ibrahim bákan náà ànábì Yunus ó jábọ́ sínú ẹnu ẹja Ọlọ́run là ànábì Yusuf àjùsí ẹnu kíní oríṣiríṣi nǹkan inú kan gá gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run là jáde ànábì Musa mọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ni Fìràwọn náà ó fẹ́ lọ drown ẹ̀ sínú òkun ni eventually Fìràwọn ló padà drown sínú òkun oríṣiríṣi àwọn nǹkan wọ̀nyí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé lé ní so ìgbà títà ànábì náà dé olùrànlọ́wọ́ tọ́lọ̀ máa rán sí wọn ìyẹn Màláíkà Jibril ó rán sí ànábì pé ok àwọn ará tó kí ló fẹ́ kí n ṣe fún wọn àpáta ló sọ̀rọ̀ àǹdìlú wọn ṣé ká wó pa gbogbo wọn ni kí wọ́n kú dànù yet ànábì ò ṣe anything ànábì ó ní sùúrù ànábì ṣe sùúrù gan ànábì ṣe sùúrù so sùúrù tá ànábì ṣe yẹn it goes a long way today tẹ́ bá dé haram ẹ̀rọ àwọn kan tó máa ń sunkún always àwọn tó máa ń sunkún yẹn àwọn tí wọ́n bú ànábì ń jọ sí ẹ̀rí wọ́n common gan báyìí tó máa ti dé wọ́n máa sunkún ni because wọ́n máa kákún wọn aláwọ̀ ànábì ń gbà yẹn probability wà kó jẹ́ pé the first mosque tí ànábì ò bá ní ibẹ̀ ni ànábì ò bá kọ́kọ́ ní mosque sí bọ́ wọ́n na ànábì àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn tá ànábì dẹ̀ sọ nígbà náà nípa tá a bá ní ká ṣe báyìí fún wọn àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn kó tá a bá pa generation wọn run tí ò sẹ́ni kankan mọ́ ń kọ́ ta ló máa ṣẹ́kù and today ọ̀rọ̀ ànábì padà ṣẹ àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn padà gba Islam ìlú wọn padà di ìlú ẹ̀sìn Islam so gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n lọ pa Deborah ní Sokoto State ara àwọn product àwọn tí wọ́n máa ń tán da ẹ̀sìn rú iná ni àwọn tán dalé ayé rú iná ni wọ́n ti indoctrinate wọn ẹ má gbàgbé mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní àwọn kan wà ní àwọn alùsùnà yẹn ìyẹn dáadáa ni wọ́n ẹni rere ni wọ́n tán dẹ̀ ń ṣe dáadáa tán ní ìwà dáadáa
wọ́n ní ìwà dáadáa, wọ́n ní ìṣe dáadáa, tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n kò sí tó ń jẹ́ extremism nínú gbogbo nǹkan wọn. They don't believe in extremism. They don't engage in extremism. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọ́n ń ṣe dáadáa. Mo sọ fún wọn, mo ní ìgbà táwọn yẹn dé, táwọn ọ̀gá àtàwọn tìbí yẹn dé Jamia, wọ́n kó sọ́wọ́ àwọn agent of terrorists, àwọn tó yẹ pé àwọn tí àwọn kan náà employ àwọn náà káwọn ẹ̀rọ opportunity àti dénú Jamia yẹn. Láti inú Jamia yẹn, gbogbo student tó bá wá ń kúrò Nàìjíríà tó bá ń bọ́ sọ́wọ́ àwọn olórí burúkú yẹn, torí pé olórí burúkú ni wọ́n, because everything they do not represent the principle, the understanding and the value of Islam. Islam does not allow any unjust killings. Ọmọ Deborah yìí dẹ̀ ni kò bú yín, kò bú ànábì, kò bú ẹnì kankan. Ó ní kí ẹ má post nǹkan bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn group wa tá a máa ń wà káàkiri náà nìyẹn. Bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ káàkiri nìyẹn. Àwọn ibi tí ó jẹ́ pé àti sọ fáwọn èèyàn kan máa ṣe kí wọ́n máa post nǹkan tí ò dá síbẹ̀. Bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ kiri nìyẹn náà. Yeah. So kí ló wá bàdí nù yẹn? Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, gbogbo ẹni tó pa ọmọ yẹn, ìran díran tiẹ̀ náà, àtàwọn tó ń support wọn, àtàfà àtọmọ kí ó tó ń support wọn, wọn ní kò yọnu Ọlọ́run. Torí pé wọ́n ń ba ojú Islam jẹ́. Ojú tí wọ́n náà ń bàjẹ́ kì í ṣe Islam, because a fẹ́ kí government, we want the government to serve them a big blow, a big justice. Let them also feel the pains they put Deborah into. And they will die a sorrowful death, inshallah. A death that they will never come out of it, inshallah. Wọ́n àdẹ̀ ní rí gbádùn láyé wọn láíláí. Àtàyà ọmọlẹ̀ kìyàmà. So in tó ṣẹlẹ̀ ni wípé, káì, àwọn èèyàn wọ̀nyí, wọ́n represent Islam whatsoever. If you are thinking of leaving Islam because of these people, you shouldn't do, because it is you and whatever it is you have done will face Almighty Allah on the day of Yawm al-Qiyamah. It is you and whatever it is, whatever your deed is, will face Almighty Allah, not them. They will not be there. Ìwọ ni wàá face Ọlọ́run. Tí wọ́n bá ṣe dáadáa láyé, wàá lọ gba dáadáa wájú Ọlọ́run. Àwọn ń ṣe aburú, wọ́n ń pààyàn nítorí ẹ̀sìn. Irọ́ dẹ̀ ni. Àwọn ẹranko èèyàn kan ló kó ìkòkò sáwọn ọmọ ẹ lórí. Náà fi báyé tiwọn náà jẹ́. Mo sọ mo ní àwọn ará Sokoto, very peace loving people. Wallahi, èmi serve ńbẹ̀, mo rí gbogbo, mo máa tún fẹ́ lọ bẹ̀, kódà mo máa tún fẹ́ lọ sí ibẹ̀ again and again. I've been there several times after I finished my service. Very peaceful people. Àwọn ìṣe, they were not this type of aggressive people. They don't. Àwọn ni mo Hausa àkọ́kọ́ tí mo akọ́rí tí ò wà aggressive. I've been there, I've had conversation with them, and nínú tí yẹn dẹ̀ ní state jẹ́ pé àwọn Hausa pọ̀ sí dáadáa, oríṣiríṣi community wọ́n pọ̀ gan wà ó jẹ́ Sokoto yẹn náà, just like bí Kano yẹn. So kọ́lọ́n kò ṣàánú wa, gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe yẹn kò represent Islam o. We want government to serve, to give us justice for Deborah. Justice for Deborah is a justice for every one of us. Justice for Deborah is a justice for every one of us. Islam never harbor such behavior, evil behavior. And all of them were products. They were products of evil agents hiding under Islam. They were being sponsored by some people who happen to be evil agents, who happen to be agent of, I don't know, should I call them agent of Western world? Some particular group of people were being sponsored in Islam to destabilize Islam with radicalization. I swear by Allah, nowhere in the Holy Quran and none of hadith of Prophet Muhammad ever state that you should kill for blasphemy. Ẹ bú Ọlọ́run, ẹ bú Ànábì, ẹ pàdé Ọlọ́run.
ẹ sì pàdé ànábì tẹ́ bá ṣàbòsí rẹ̀, ẹ pàdé Ọlọ́run ẹ dẹ̀ máa pàdé ànábì tẹ́ bá ṣàbòsí rẹ̀. So ẹ má jẹ́ kí gbogbo àwọn rádaràda táwọn èèyàn yìí ń ṣe, ẹ má jẹ́ kó ever kọ̀ sí, ẹ má jẹ́ kó depress mind yín. Àwọn ni wọ́n ń ṣe títí wọn, àwọn ni wọ́n ń ṣe títí wọn, àwọn ni wọ́n ó dẹ̀ gba ẹ̀san tí wọ́n ṣe. So láti jẹ́ kí everybody mọ̀ that we Muslims, we have nothing, we have no association with all these terrorist-minded youths who were killing and maiming people in the name of Islam. I swear by Allah, on the day that I'm going to leave this world, that there is nowhere in the Holy Quran, there is nowhere in the hadith of Prophet Muhammad, except the fabricated Boko Haramist hadiths being sponsored by their godfathers. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam never ordered anybody to go and kill on his behalf. If anybody attach the Prophet Muhammad name to any particular hadith, I swear by Allah, it wasn't true. I swear by Allah, it wasn't true. There is nowhere in the Holy Quran where Allah said they should go and kill for Prophet Muhammad. Ọlọ́run tó láti gbé rẹ̀ níjà, ẹ̀yin kọ́ lẹ gbé Ọlọ́run níjà. Ìkà ni yín, òpùrọ́ ni yín, olè ni yín, ẹ̀yin ni agent àwọn olórí burúkú tí wọ́n sọ pé kí wọ́n bà Islam wa jẹ́. Àdẹ̀ ní fàyè gbà yín nílẹ̀ Yorùbá. Kò síbikíbi tí Islam ti fàyè gbà yín. Gbogbo nǹkan yín ẹ dànù ilé onílé rú, ẹ dàrin ọkọ àti ìyàwó rú, ẹ dàrin bàbá àti ọmọ rú, ọmọ ò gbọ́ ti bàbá mọ́. Débi pé ọmọ tó yẹ pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ fún wa wípé kódà tí ìyá ẹ bá jẹ́ ìyá àjẹ́ tó mọ̀ pé ìyá àjẹ́ ni, ó gbọ́dọ̀ máa ṣe dáadáa sí i. Talk less of ìyá tí ò kí ń ṣe kinní kan. Ó kú onílé, ó wá ń tẹ̀lé àwọn àfáà Boko Haram, àwọn àfáà apààyàn, àwọn àfáà ìka, àwọn àfáà èké, àwọn àfáà ẹjẹǹtì, àwọn àfáà ẹjẹǹtì tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan ń ṣe pátá nítorí owó, ó kú lé wà ṣúríbín torí nǹkan tí wọ́n jẹ. Gbogbo àwọn àfáà yẹn, àwọn ló ń tẹ̀lé lẹ́yìn, àwọn ló nígbàgbọ́ nú wọn. Ó wá nígbàgbọ́ nú ànábì tó sọ pé ká máa gbé pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo everybody. Deborah, tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú làákàì, ó lè gba Islam lọ́wọ́ yín. Mo ń gbà torí yín ti dàrú, ẹ̀yin Boko Haramist yìí. Sórí gbogbo ìwọ tó gbogbo ẹ̀yin ọmọ Haúsá yẹn, wallahi damboro ba.